Mambo yamekuwa fine. Mambo yamekuwa fine. Ya. Leo mambo yamekuwa fine. Sasa Wakenya, leo nimechanganikiwa kwa sababu niko na topic mbili moto. Sijui nianze na gani. Sasa nyinyi ndio mtaniambia kwa sababu mnajua niko hapa kwa ajili yenu na nyinyi ndio viongozi. Sasa na topic mbili ambazo ningependa kushare. Nyie mniambie twende na gani. Topic moja ni ya hii ya Netanyahu. Wanaingia nchi yetu hapa Kenya. Na wanaingia kwa sababu wanatoroka. Okay? Baada ya kufanya kule Palestini, kule Palestine. Mambo yenye wamefanyia Palestine, wameua Palestinians. Wanatoroka na kuja Kenya. Ama niongelee topic ambayo vijana wanapoteza pesa sana. Vijana wanapoteza pesa sana. Through forex. Sasa ni nyinyi mchague mnataka nifanye gani? Kwa sababu leo kuna mtu anaitwa Flozin. Niliweza kupitia zile video zake. Kwanza nilipata ameni-block on my real account. Flozin ameni-block. But nimeweza kupata video zake, nimeweza kupata third party yake, na nimeweza kupata kwamba ana trade hata akiwa na stake, akiwa na lot size kidogo, bado ana trade, yani stake yake yenye ame stake na balance ni tofauti. Yani pesa ni kidogo lakini bado ana trade na balance na nini na stake kubwa, which is not possible. It has never happened before. So ni nyinyi mchague mnataka Netanyahu ama mnataka forex. So mchague in between. Ile moja mtachagua ndo mimi nitafanya. Sasa mnichagulie wanangu, mchagulie, mchangamke hapo, mchagulie, mniambie mnataka gani. I'm good Kibirigo. Ladies and gentlemen, EXPOZINGA yet with another one. So mnataka gani? Mnataka Netanyahu? Okay. Wakenya wamesema wanataka Netanyahu. Nikupandisha kwa nini Sheryl? Why do you want to climb over me, Sheryl? Unatafuta mimba nini? Haya, panda juu basi. Unajua mimi ndio namwaga ndani. Acha tusikie. Hello? Hello? Hi. Hi, how are you? How are you? I'm good. I'm also well. You look sharp. Yes? I'm saying you look sharp. Oh, thank you. I appreciate. Let me add on the watch. Talk to me. You look beautiful. Greetings. Kharibe. Nakuyanza khalenze. Let me give you a follow back. Kuna msema ameniambia hapa nijenge nyumba. Chucks, mimi si maskini kama babako ama kijiji yenu. Sasa mimi niko na nyumba bro. Na kama unalambanga hivi mungai matako, umeenda kuwatch tu video toka tutakataka. Sasa unakuja kuniambia nijenge nyumba. Kama mama. Osha matako rudi kuwatch videos tena. Sawa. I have a house by the way. And I don't brag about it because this is my Simba. But guys, hebu niwaambieni, let me be very clear. Sisi kwa Waluya na Wajaluo, I think Wakisii, hata Wakikuyu, I don't know about Kikuyus, but Waluya na Wajaluo tuko na hii mila. Ukipatiwa shamba na mzazi wako, kama uko na uwezo, lazima ujenge kwako. Lazima ujenge kanyumba kako. Huwezi enda kukunia kwa choo moja na babako ama mamako. Lazima ujenge nyumba yako. Sawa. Hiyo tu ni kwa Waluya. Hiyo mimi najua hivyo because nimelelewa na Luya community. So sisi lazima tujenge kitu huko home. Huwezi tu kuwa unazurura huko na hauna nyumba. Sasa kuna kagasia hapa ati na ujenge nyumba. Ujenge nyumba ushago. Buda.
Siwezi tembea na simu. Hii ni simu ya, this is 185,000, this is 204,000, this is 204,000, this is 200,000 I think. That's around roughly 600 and something thousand. Siwezi kuwa natembea na simu za 600,000 na sina nyumba, sina wazimu, sawa? Sasa please, hizo advice unaniletea, pelekea shosho yako ama guka yako huko, wajue venye mtakaa. Usiniletee advice za kujenga. Mimi nimejenga kwangu, niko na kwangu. Na tusibishane sana bro. Sawa, mimi naweza mimi sinaga kitu ya kuficha. That's why I'm really proud kuonyeshana ile kitu niko nayo. Sasa ako wapi, alisemea wapi hapo kwanza? Chucks, kuja hapa. Najua wewe mtu wa kunuka mdomo hapa. Naona hii video nilifanya 2 weeks nikiwa huko Shago. Usione kila kitu kwa media ukazania ni ukweli. Sawa. Na pia usione kila kitu kwa media ukazania ni mchezo. Watu ambao wanazania mimi na act, sijawahi kuigiza, sijawahi kuchangisha. Unanielewa? Sawa. Balango linatoka. Acha nianze hapa. Ndio ushike adabu. Unajiita Chucks. Hii inaitwa Simba. This is the most relaxing game in 2025. Sawa. Waluya na Wakisii wanaelewa. Ukipewa ukipewa shamba na mzazi unajenga. Wahamisha hapa niweka kwa shamba kubwa pale ambapo wanaweza ku access kwa kiurahisi. Njoo na mimi ndugu yangu. Sasa kwanza unaona Mercedes Benz iko hapo? Good. Hiyo ni mimi nilibai. Kama unaweza kuwa una hii ni mimi nilijenga. Akili timamu kuja kuambia watu kwamba mama yako amekufa, alafu tumia mpaka mzazi wako aseme kwamba mke wake amefariki eti kwa kutafuta michango. Yaani tumekuwa lazy, hatuwezi fanya kazi, tukuje tuigize ndio tutafute michango. Kitu ambacho kinaweza kukukasirisha sana. Koja nataka nitofautisha. Chucks, acha kuropoka. Tulia. Hapa nyumba. Hizi nyumba yangu. Nitarudia tena. Katika mila za Kiluya, njoo ndugu yangu. Kiasi tu wa Kenya. Lazima nionyeshe katika mila za Kiluya. Wakati tuseme mama hakuwa kwenye ndoa ama walikosana na mzazi mwenzake, wanaporudi watoto wanasikizana. Hii sio mazishi ya mzee, hii ni mazishi ya watoto wa mama. Sasa sisi ambao tulizaliwa na ule mama ndio tunamzika mama yetu. Baba yetu hajihusishi kabisa. Naelewa. Kama hakutoa mahari, ni sisi tunatoa mahari, sio baba yetu. Sasa ndugu yangu, mimi na yeye tunakaa chini, tunasikizana, tunatafuta pesa kidogo, tunanunua ng'ombe, ambacho kitu kitafanyika na mtaona, nitakuwa na document kila kitu. Ila kwa wale ambao mnadhania bado ni uongo, ni sawa sawa. Wale ambao mnadhania kwamba mtu akatoa kafara mamake, sijui ndiye akuwa tajiri, wewe ni sawa tu. Lakini yako akikupata, kumbuka maneno yako kwa hii video yangu. So, hii ni mimi na ndugu yangu tumetengeza hii nyumba. Wewe utatoa mabati, ndio. Mimi nitatoa leba, nitatoa miti, tujenge. Sasa hivi mama yetu akitoka mochari hawezi kuingia kwa nyumba ya my stepmother. Ataingia humu, kumaanisha kwamba mamangu pia ana nafasi hapa kwa sababu uko na watoto katika ile boma. Njoo na mimi ndugu yangu. Nadhani utaenda mbele yangu kidogo kwa sababu nataka iwe ni clear kabisa. Na sitaki mtu hajaribu hata siku moja kutumia kifo cha mamangu kama kujitajirisha kwangu. Kabla mamangu hajakufa, nimekuwa nikijituma tu. Inaweza kuwa sikuwe rahisi, lakini nimekuwa nikijituma. Unaelewa? So, ni kitu cha kushangaza, mtu ambaye hajui story yangu, hajui natokea wapi, anakuja kujieleza ni kama ananijua mimi sana. Huyo ni Chucks. Anajua kule ambako natokea, anajua hustle yangu, anajua umaskini wangu, anajua utajiri wangu. Ni kitu cha kushangaza sana, Yaani watu jifanya kwenye media vile wanakujua, wanakufahamu, na hawakufahamu. Sasa director, naomba utasonga hivi kidogo tu. Hii nyumba mnaiona hapa, hii ni nyumba yangu hii. Hii nyumba hujakuja na kifunguo. Wacha nizungumzie hapa. Hii nyumba mnayoiona hapa ni nyumba yangu. Shamba langu linatoka kutoka hapa. Hapa mnaona napier grass. Ndio mwanzo wake kwa zile ndizi. Huo mtaro ndio umenigawa mimi na ndugu zangu. Shamba langu linakuja mpaka
kwa mtoni kule jijini. Hii nyumba ni sawa. Sasa hii inaitwa Simba. Hii Simba ni nyumba ambayo Waluya, Wajaluo, Wakisii, inakuwa ni nyumba ukipewa na mzazi shamba lazima utengeleze pale. Sawa, hiyo ni mila yetu Waluya. Sasa Chucks, before nikublock nataka nikufundishe hivi mafans wangu ambao uko hapa mnanisikiza. Whether mtu ni maskini au ni tajiri na hakuna kitu namuongeza, acha kufungua mdomo sana, kwa sababu wewe sio Mungu. Ajuaye kesho ni Mungu, au sio? Ajuaye kesho ni Mungu. Hii 2 bedroom yangu nimetengeleza pale. Hii ni 2 bedroom ambayo naweza toka hapa na nikaenda kulala. Maisha yakiwa magumu naingia tu kwa ile nyumba naenda kulala. Ni nyumba yangu ile. Ile ni nyumba yangu. Mimi ndo nimejenga, najua pesa ngapi imekunywa. Hata kale kako hapo juu kama tope, najigamba kabisa ni kangu, ni kama tope ni kangu. I'm very proud of that. Unaelewa? Wewe enda organize mazishi peke yako. Sawa, and I pray people die in your village or in your home. Naomba sana umpoteze mzazi wako, mamako akufe, mtoto wako akufe, familia yako ikufe. Uorganize mazishi on your own. On your own. Alafu watu wakuja kuambia venye wewe ni maskini, venye wewe ni tajiri. Naomba kabisa, na kifo si cha mtu mmoja. Ndugu yangu, nakuombea mazishi si kitu ya mtu mmoja. Hakuna mtu anaomba siku moja akufiwe. Sawa? Hakuna siku hata moja hata adui wako anaomba akufiwe. Sasa wewe, mimi nakuombea hivi bro. Ndio ili ikuwe adabu kwako. Siku moja itafanyika kwako. Na kama unaona utajiri wako utanisaidia mimi, ungekuwa umenisaidia. Lakini kupoint hapo, hauna nyumba, hauna nini, na hakuna kitu unasaidia bro. How do you change my life? How? Sasa unataka nisikie vibaya niko na nyumba matope? Bro, siwezi sikia vibaya. Let me tell you. Siwezi sikia vibaya. Okay? Na mimi nakwambia, wachani venye una restrict life yangu. Siwezi sikia vibaya. Unanisikia? Mimi nakuombea madhako akufe, babako akufe, na watu wa kwenyu wakufe. Alafu tuanze kupimanisha utajiri wako. Sawa? Yeah. Yes, Kenyans. Now we can continue. You know, there was I really hate it when people compare their poverty with mine. And I really hate, by the way, when people spread rumors. You get? I really hate it when people spread rumors about things they do not know. And I am this straightforward person who will tell you the truth on your face. So let us just forget about that for a moment and stick to the topic. Poleni guys, najua TikTok mnaniuliza kwa nini ume-end live. Yes. I really hate it. Mimi sipendi, itasemaje yani, sipendi mtu kuzungumza na confidence kuhusu kitu achui. Kama ujui kitu achana nayo, ama niaje my bros. If you don't know anything, please just don't talk about it. Just leave it. And it is good to ask rather than coming up with your conclusions and trying to please the public through your stupid comments and trying to prove a point. Sipendi ujinga kabisa. So imebidi niambie huyu kijana maukweli. Na namuombea kabisa, hiyo maombi nimemuombea, niko serious. And I'm very honest before my God. Anaweza jificha na pseudo account. Anaweza jificha kwa kudhania kwamba hatajulikana ni nani. Lakini najua Mungu wetu ambaye ako hai na anaishi, Mungu huwa anajibu maombi kwa siri. Unajua hivyo? God does answer prayers in secrecy. And I pray that he answers my prayers in secrecy. Na huyo mtu unajiita Chucks, wewe ndo utajua maombi hiyo. Sawa? Wewe Chucks, wewe ndo utajua hiyo maombi. Kisiri tu. Mungu atanijibu, lakini wewe utajua ni ukweli nimekuambia. Mungu wa Israeli ni mgani wa bombo clat.
Omolo, take that nonsense out of this place. Okay? Mungu wa Israeli ni mgani? Si aishi tu kwa Israel. Wewe, acha ujinga. Now, guys, I had asked, you choose a topic. Should we talk about forex? Na nionyesha venye Flozina amekuwa kidanganya wa Kenya in real time. Kutumia video zake. Nionyesha hapa aliwadanganya aje, hapa aliwadanganya aje. Ama tuongelee historia yenye Israelites are occupying this land. And I mean Kenya. I mean Kenya. I'm very serious. And I might talk like this and you think it's a joke. For me to come here, you know, I don't mention the name of the president in ati mimi ni trend. Kama kuna mtu anaogopa Ruto, I am number one. To be very honest, I fear President Ruto so much. Because I know what he can do. I have seen what he has done. And I fear him so much. But for me to go past my fears and tell him, Mr. President, you are doing wrong. Trust me, guys. It is not... Unajua, afadhali udedi, ka unajua ulikuwa unasimamia nini. Kuliko uko unajua what is happening na unyamaze na bado udedi. Sijui kama mnanielewa. Sijui kama mnanielewa. I don't know whether you guys are understanding me. If there is someone that I fear most, okay? Mbona wote unaongelea wanaendelea kuomoka surely, but kuna mtu ameuliza hapa swali, sijui ya comment imeenda wapi. Ati mbona wote unaongelea surely wanaendelea kuomoka na wewe uomoki? Bro, naishi maisha yangu. Wewe hiyo kuomoka, umeomoka ukiona wenzako wakiomoka, wewe umefika wapi? Mimi naishi maisha yangu bana. I'm not a beggar. Nakula na lala, nalipa rent. One of my house ni 48,000. Huko pale bibi yangu anakaa na watoto. It's 48,000. This is my office. Naweza kukushow hapa around. It is 20,000. Wewe lipa ofisi 20,000 na ulipa nyumba 48,000. Alafu kuje kutuambia hapa venye watu wameendelea, mimi sijaendelea. Siishi kwa one bedroom, hata si bedroom. Siishi kwa bed sitter kawe. Na si madharau, nakwambia tu kweli. Unaona? So usilinganisha umaskini wako na umaskini wangu. Umaskini wangu ni tofauti, class tofauti. Sawa ka bro? Wewe hiyo umaskini yako jilinganisha na hiyo class yako ya umaskini. Kwa sababu wewe ukiona kila mtu kwa media hapa kona anakuonyesha glass, hata ujui glass ni wapi, labda kwa hoteli anakunywa maji ameomba. Akona glass, wewe una glass. Pumbavu. Don't compare me with your influencers. I'm not of the same class and I can never be. I'm sorry to tell you this, okay? Yes. Ndio maana mimi nasomesha wewe, the best you can do ni kwenda kutafuta watu wenye utawachat online. You want to chat foreigners online, utengeleze pesa. Ama uko aviator prediction. Sasa unania nonsense. Asifanye effects, bro. Yes, I can show you. This is my office. You think I'm lying? Do you know I can end my YouTube and just focus on you TikTokers? To tell you the truth. Because I see YouTubers are understanding me. Facebook do understand me. I can decide that nitakaa na nyinyi. This is my office. This is nyumba bana. Or you want to see? I can show you. This is purely an office. Okay? This is purely an office. Sasa nitapigia watoto kelele hapa. Hey. Watoto wanataka kulala. Kesho ni shule. My kids are in school. And for that matter, a good school. Sasa. So tafadhali, acha kulinganisha umaskini wako na wangu. Umaskini wangu ni tofauti na wako. Sawa? Umaskini wangu na wako ni tofauti. Tafadhali, let us focus on what is important. I want to talk about a national matter. A very serious matter. Na wewe unanidraga hapa nyuma kuniuliza maswali za ujinga. Sawa? YouTubers, just give me a chance. Oya, when I mean this is my office, I mean this is my office. Okay? Hii computer hii, unaona hii monitor, hii inaitwa monitor. It's a Samsung monitor. This Samsung monitor goes for 72,000. Sawa. Hii imeshinda ile TV yenyu sijui 50 watt inches. Ni Samsung. Hiyo ni monitor peke yake. Unaona hii computer iko hapa chini. Hii ndio inaitwa CPU, Central Processing Unit. It is 600,000. Sawa. Peke yake hivyo.
Hii sio kitu niteka kwa nini. Hizi simu unaona hapa hivi, YouTubers wananiwatch kwa iPhone 16 Pro Max. Sawa? Enda uangalia iPhone 16 Pro Max wakati zinakuja tukinunua ilikuwa pesa ngapi? Sisi hatungojangi vitu ziishe fashion. Hii hapo unaona, hii ni 17 Pro Max. Hii hapa. Facebook wananiangalia nayo. That is 17 Pro Max. Sawa sawa. Nataka ufanye budget yako ya hapo so far. Tumefika pesa ngapi? Sawa? Haya. Hizi ni vitu za ofisi. Watu wenye wako na ofisi wanajua vitu ni pesa ngapi. Sawa? Watu wanajua ofisi viti ni pesa ngapi. Tusishinde hapa tukiulizana maskini bro. Mimi si maskini kama wewe. Wewe level yako ya maskini please. Maskini ndiye anashindaga kuuliza mwenzake venye ni maskini. This is where I napikiwaga chakula. Mimi niko na mfanyakazi hapa wa kunipikia chakula. Sawa bro. Usidhani hapo hivi hata kaka fridge hapa. Hizi tu ni mimi upikiwa. Hizi ni mayai. Kuku zangu zinataka. Leo nilikula ugali mrenda sana kisimu. Hata niliwapostia. Haya. Hapa hivi this is my assistant, unaona napita hivyo hivi. Hapa this is another office. Hakuna bed. Can you see any bed hapa? Unaona pale mimi nalala hapa. Hakuna. This is a printer. Usually when our clients come we have a conversation. I sometimes print documents here. Sasa. Now this is where I teach about investigations. For those students who prefer to come later to become private investigators, they come here. I use this blue board to teach them how to pin suspects and any other case. Then this is a whiteboard where we write our notes. This is another computer where any other person can come and use. Hapo hivi ni matakataka tu za nini. Sawa. These are just stories. Za maboxes zile. So please, wacha kukompea maskini yako na mimi. Tafadhali, tuachane kabisa. Sawa. I really don't have that time to keep on telling you, let us focus. Mimi nakwambia kitu ya maana, kitu yenye inaweza tusaidia sisi wote tufikirie pamoja. Wewe uko busy kucompare umaskini yangu na umaskini yako. Acha ujinga. Bro, I told you. Hiyo pesa unafikiria uko nayo mingi. Kwa mtu mwingine ni pocket change. I'm telling you the truth. Ama ni aje wa Kenya? Hiyo pesa wewe unafikiria uko na pesa mingi sana. Unaweza ita watu wengine maskini. Hiyo pesa yako ni pocket change kwa mtu. Ni pesa yenye ana make maybe daily. Hiyo unafikiria uko na dosa. Hiyo ni change kwa msee. And they don't come here shouting at you, niko na pesa, niko na pesa. Why is it that poor people are the ones who want to pin? The ones that are trying. Sisi wenye tunajaribu kidogo. Wewe uko hapo kila siku kutuita maskini. Bro, what value are you adding to me? Haujioni hata wewe ni mjinga? Afadhali mimi ni maskini ndio, nimekubali umaskini wangu. Wewe hujakubali umaskini wako. Unaona juu sasa wewe unaweza panda Uber. Unaona you are better off than matatu. Bro, bado unalipa fare. Hiyo yenye unalipa kwa Uber inaitwa fare. Sawa? Na Uber zikikataa kufanya kazi, utarudi tu kwa matatu. So tuache young men and women. Sawa? Kama uko na hiyo akili ndogo wewe ya kufikiria juu sasa wewe ni sonko kushinda, yani hata si eti kushinda, jamaa anakuona hapa kwa social media, unaona anakuona hapa. Sasa venye anakuona hapa, ashakujaja, anakujua venye wewe ni maskini. Hata mwingine ameona sasa, unaona kama hii video. Wakati nilionyesha kale kanyumba tulijengea Madhi. Sawa? Wakachukua mpaka hapo wakaenda wakapost. Juu anataka story. Wewe umeshakuja, hata uulizi where is the full video. Uko hapo ushaanza kunijudge. Hey maskini uchenge kwenyu. Buda, mimi hata chonye mamangu na babangu wanakunia, mimi ndio nilichimba. Na pesa yangu. So mimi wezi niambia kitu juu hata wewe ujui bei ya kuchimba shimo ya choo ni dongapi. Ujui kununua matofali ni pesa ngapi. Ujui simiti ni pesa ngapi. Ujui changarawe ni pesa ngapi. Ujui kokoto ni pesa ngapi. So hatuwezi kuwa the same level. The reason as to why I don't keep on reminding people I have done this, I've done this. Kwa nini watu wangapi mko hapa mnaniwatch umefanya vitu kubwa? Vitu far away bigger. I cannot even contemplate. I cannot even imagine how much has been poured there. But you are here humbly watching me as if I'm that very important. That is why we don't brag.
So wewe usingoje hapo mimi nikubragie ati na prove a point. What point? Do I know how many people wako hapa na wamefanya nini kwa maisha zao? And they don't shout here. If they want they can shout, but they don't. Lakini we maskini wewe ndio uko hapa kunikumbusha venye mimi ni maskini. Bro, njaa zako, hasira zako na laana zako tafadhali jiwekee. Mimi sijakulaani, sikujui. Na sina haja ya kukujua. Hiyo ndio ukweli. Nitakwambia tu kweli, sikujui, sina haja ya kukujua, na hata nikikujua sitakutambua because there is no value you are adding to me. What value are you adding me? To remind me I'm poor. What? Okay, so I'm poor. Then I'm poor. Ni sawa, mimi ni maskini. Then shenzi sana. Guys, can we focus now? I'm tired of this nonsense. Hii kofia peke yake hii ni sapa ya mtu. Hizi glasses kama unafikiria ni ujinga, acha nikusongeshia hapo karibu. Angalia hizo glasses, unaona? Hizi glasses sawa? Hii ndio inaitanga madigaga. Hizi glasses ni 9,000. 9,000. Ni za kusaidia hii light. Unaona hii light? Si madigaga. 9,000 hiyo ni rent ya msee na probably budget yake ya mwezi mzima. Lakini mimi natumia hizo kununua glasses. Wewe uko hapo na ni remind venye mimi ni maskini. Now this is the list. Kuna watu frame peke yake, frame is 16,000. 20,000. That frame. City glasses frame. Alafu sasa mimi nikuange na jigamba hapa kila saa. Ona glass, ona kofia, ona saa. Nakwambia niko na saa 80,000, kuna mtu ako na saa 300,000 na So tusibishane umaskini bro. Tusaidiane. Na kama unaona hii platform haikufai, you can just scroll. It's not a must you watch me. Ama ni aje wa Kenya. Hakuna mtu anakulazimisha hizo bundles za Truth Watchdog. Nobody is lazimishing you. So you do this, Do you, I do me. Ukiona na kubo, scroll, block. You can do all of those things. Nobody's forcing you to be on YouTube. Nobody's forcing you to be on TikTok. Nobody's forcing you to be on Facebook or any other social media. And if you don't like this character, block them. Have we? Now I hope we are clear. I hope we are very clear because I'm not soothing anyone to be here. So guys, you have said that we should talk about Netanyahu. Now guys, let us bring about the case of Netanyahu here because today, if you can see the topic, I've said a random topic, fans choose. So you guys have chosen Netanyahu story. First of all, let me tell you guys. Na nitazungumza kwa Kiswahili kwa sababu of censoring the information I'm about to share. So I hope you can all understand Kiswahili and Shembeteng. Kitu ya kwanza mnafaa kujua, hizi rains zinanyesha, kuna specific locations they are targeting. Kakamega kuna mvua, Kisii kuna mvua, Meru kuna mvua. So many areas kuna mvua. But somehow, mvua tu kidogo Nairobi, yes tunajua drainage system za ujinga. But somehow floods zina cause serious sana. What is happening is being caused by military. Na hii military si ya Kenya. But they are hosted here in Kenya. If you remember recently, the US, huku northern part of Kenya, walenda wakachukua another military base. I hope you know that. Okay? I hope you know that. Chucks, I am giving you 1 minute upande hapa juu uonge. Usipobonga bro, I'm blocking you. And I'll be waiting for you to come up with another account. Chucks, panda hapa juu bonge. I'll give you a chance to speak. I'm serious. If you cannot speak one more comment, I'm blocking you. I hate people who insult me just because they think they can hide behind comments. With your 0 following and fake account. Your pseudo account. So come up and speak. I will listen to you. I will respect your opinion. Maybe I will differ with it. But come up. You can't, right? Okay, write one more last. You might have to think again because one more comment, whether it's positive or negative, I'm still going to block you.
Come up, be a man or be the woman you are hiding behind that account and speak. Thank you, Jax. Goodbye. Go come with another account. Block. Now you can go comment on your mother's platform. Yes. Now listen. So, the first thing they did, mimi nataka kuambia ukweli mbele ya Mungu. Na kama nitauawa leo wa Kenya, niko na watoto, najua watagrow, na watajua ukweli. Na watoto wangu nikipotea leo, mkiwahi kama across hizi video, mjue nimeuawa na serikali ya Kenya na serikali ya Israeli. Kuna dam inaitwa Solai Dam. Solai Dam somehow from nowhere walisema imevunja kingo zake na ikaua watu. There has no clear compensation that has ever happened since that time to date. No investigation has ever come to a conclusion from that time to date. Do you know why? Because that dam never broke itself. You can record this if you want. That dam never blew itself. Mjue hivyo. If you think that hiyo damu ya Solai ilivunja kingo zake na ikaua watu, you are very dumb. And I will remind you the case of 9/11. 9/11, hawa watu walidanganya kwamba ni Osama bin Laden alituma sijui to jets to kitambo, tukaenda tukagonga the Twin Towers, tukalipua. After research has been done and investigation, whatever happened to 9/11, it is not explosion. It is called implosion. Now, ghorofa zote zinapandishwa kwa urefu. Huwa zinawekwa msingi so much strong that it can withhold the height of that ghorofa, whether kuna wind na blow ama nini. Hizo zinakuwa so strong. Sasa kandege kadogo kakuje kwa ghorofa kama hii, kalipue hapa, boom. Hii area ndio inafaa kulipuka, sio ghorofa kusink. Kwa nini? Kwa sababu msingi wa hiyo ghorofa ni mkubwa sana and it is very strong. So there is no way inaenda kufanya nini? Inaenda kuangusha hii ghorofa chini atiingie ndani ya nini? What happened is called implosion. Implosion is when the building inakuwa blown kutoka chini. Unaelewa? And then ina sink. Sijui kama mnanielewa. Nini hizi? Umeelewa? So the Twin Tower zenye ziko America, 9/11, whatever happened was never ever walisema ni inaitwa aje? Terrorist attack. It wasn't a terrorist attack. Kusema ukweli mbele ya Mungu. Mimi nimewaambia wakitaka waniue. It was never a terrorist attack and it was never an aeroplane. Kama umefanya physics, you understand the law of physics. There is no way kandege katakuja kagonge hapa. Na uone yako kandege kalikuwa kadogo, hata kakugonga kakapita. Boom, ikalipuka hapo juu. So when niambie kitu kinalipuka hapo juu, kuna kuwa na shake, alafu ghorofa inaingia ndani ya mchanga. Aje? Does it make any logical sense? As much as I'm concerned, even if I'm not an architecture, I believe that whenever there is a building of a tall structure like this, first of all, they dig. They go a little bit deeper and they form their foundation a little bit deeper and then they start coming up. It's not like on a flat land, they just have, now they create things and then, no. That's why they dig foundations. And these foundations of some of these countries like America, they take it so serious, you know, because their weather is different and they have to make sure that each and every building they are raising or they are erecting can withstand the weather around that. So hakuna kitu kama hiyo. That is why now we are going back to Solai. Solai never broke its banks. It was blown. That is why you can see to the ground kila kitu ilienda yote. So who is going to investigate that when your government has been paid? And that is why President Ruto went to pledge allegiance to that stupid demonic wall. Ile si wall ya Mungu ile.
Ile si wall ya Mungu. Wherever you see them going there, okay, Optimum, also go greet your mother. Yes, with your majaba, sawa. Go greet your mother and please go circle, you are still a baby. Ile wall unatiki wanashika pale at yo, it is swearing an allegiance to Israel. Do you know why Israel? Israel has done this. 90%, if not 100% of the economy of the entire world. I'm not talking of Africa or US or whatever. Economy of the entire world is held by Israelites. And how did they hold that? Through blackmailing. I say, wanashikaga politicians. Kama President Ruto, they have something on him. You should know that. And if they don't have anything on you like Magufuli, gone and forgotten. That is what happens. You get my point? So kama sahi watu munasema ni jaba, ni jokes, ni nini. Na kuunderstand jubado na kojoa kwa kitanda. Wewe ni mtoto mdogo. You don't understand the politics of the world. Sasawa. Umezoea tu hapa ni kudonjo. Wewe ni mtu wa kusikiza ngoma za toxic. So hatuwezi kuwa same level na wewe. But for those people who have been there, they have seen it. Maybe I'm just voicing whatever, already what people know. So you get that. So you tell me the timing. This thing happened when there was a serious disagreement in this country. When Obama tried to Obama first of all tried to come and then tried to insist watu wa kudinywa mikundu ikuwe law na ikuwe allowed hapa Kenya. Uhuru said no. This is not our culture. This is not our way of life. It is not up to me to decide watu wadinywa mikundu ama mademu wapigana vidole. It is not up to me. Alikata. Na upon kukata, there was some kind of bad relationship between Kenya and wakubwa. Wenye wanafanya nini? Wanafund Kenya. Unanielewa wewe? Now, from opposition to the sitting government, some of these politicians, watu wao ni hawa watu. Ile mrengo ingine. And I'm talking of top politicians. I'm telling you the truth. Watoto wao wako kwa ile mrengo ingine. Kuna madem, kuna wanaume, wanakulana nyuma, wanaguzishana tubwenye. And that is their private life, so there is no need for me to mention here. So this is what I'm telling you, why we should be worried as Kenyans. Now, once this dam has been blown, you tell me, where they occurred a disaster, somebody comes and buys the entire disaster. And mark you, there was no compensation for the Kenyans who lost life, homes, and anything. They were just told to vacate that area because that is a disastrous area, and somehow somebody comes and buys the entire area, the disastrous area. Who sold him? Because those were homes to people. Who sold him? And mark you, the people of Solai have not been compensated, and the case has never come to conclusion. So who sold the land? Schofield ananiambia ndo kae na bibi. Mama yako hajatandika, akitandika nitaenda kaa naye, sawa? So who sold the land? Tunapatana kweli? Wewe nakuuliza hivi, ndugu yangu, umepata ajali hapa. Hii gari ndio imekugonga. Mwenye gari amekubali makosa. Gari hii imekugonga, ni kweli. Haja kucompensate. Gari iko kotini. Koti ja release hiyo gari. Nani ameuza gari?
Is it does it need rocket science to answer this? It tells you one thing. Mwenye ameuza gari ni mwenye ana control koti, mwenye ana control polisi, na mwenye ana control any other institution yenye ita question that. Because kama watu walikuwa wanaishi Solai, watu wanahitaji kuwa compensated. They have not been compensated. So, who are you to sell the land? How did you sell it? And furthermore, to strangers. Kuna tujinga hapa Kenya. Yani, mimi nakwambia wa Kenya, yani unaona ujinga yenye kwa Kenya. We just need prayers, guys. I think prayers can do. Ujinga kwa Kenya ni mingi sana. In this sense, unasikia dogi na kuja kunakwambia, in Kenya laws are protecting us. Hakuna mtu anaweza uziwa shamba stranger. Bro. Please, watu wazima wakiongea nyamaza. Nyamaza. Look, this is how it works. For instance, we have Delamere here, right? Juzi tu mliona kakijana kakiba hapo ma pineapple. Na by the way kuna mwenye aliniletea. Kijana aliniambia tulia bro, mbona unatuuza? Cheki nimekuletea mzinga, kaniletea, unaiona? Mzungu. Niletewa hiyo, unaona? Mama. Mbozo aliniambia nyamaza. Niletea hii. Pia awe bro achanga hizo nazo. Tukikupea utakula. Na mimi namwambia si wewe ndio ulijenga video. Awe tulia. So wale vijana walienda wakaiba hizi mavitu na wakatuletea hapa. By the way, mimi nikiona mzungu ananyanyaswa sisikiangi vibaya. Wacha tu nisikudanganye. I don't feel anything bad. Sijui ni kwa nini but mtanisamea tu. I don't feel anything bad mzungu akinyanyaswa. Kwanza acha ikae hapa. Ni hizi zilichukuliwa. Unaona? So hawa wanalize shamba 99 years. How many of us will live 99 years? How many? How many of you think that you are guaranteed you will live 99 years? You're not guaranteed, bro. You're not guaranteed. So these guys will hold this land and to the family and the family's family and the family's family. And they'll make sure they are making so much profits off your land and make sure that they hold onto that land. Wewe unajua Delamere shamba ni kiasi gani? I wish to you get your time, travel towards Thika and one Delamere. Before maliza tu barabara, and that is one side. Si tu umeenda ambako kaingia huko, that is just wewe kwa barabara straight TV. Uone the distance yenye utakava before useme haka nika side kai shamba nimekava. Wanachukua 99 years. Ikienda tu kufika 99 years again. 99 years. Ndio maana hata nikiona mabozo wa kiba, mimi siku feel vibaya. Niliweka tu topic ya professional journalism, but I was like, iko tu sawa. You people listen. If you're not following up story, kama we ni Mkristo, how many are Christians? Raise your hand. Show me sign of love. How many are Christians? How many are Christians? You don't want to become a Christian again? So we don't have Christians here. You can't lift your hand. Okay, how many are Christians? Good. Good, I can see a few hands here and there. So you're a Christian. And you're very proud of yourself, you're a Christian, right? Now, I want you to hold your faith because I'm about to test you. I want you to hold your faith because I'm about to test you. If you are a Christian, say I'm a Christian. Say you are a proud Christian. Don't feel ashamed of yourself because the next minute I think you're going to be ashamed of yourself. Just say I'm a proud Christian. Now, a proud Christian, this is what I want you to understand. If you think by any means that there is God of Israel that loves you, you are dead wrong. Israelites, these Israelites that are coming here, they hate Christians to the core.
They beat Christians. I'm not lying. I'm serious. If you think I'm cooking this story or I'm a propagandist, go and ask any Israelites. Do you believe in Jesus Christ? Are you a Christian? Just ask those two questions. Go ask those two questions. I am not telling you to ask me. Go ask an Israelite. Do you believe in Jesus Christ? Number one, because I'm a Christian. Number two, do you believe are you a Christian? The two, go ask them. You will, in fact, they will spit on you. The believers, the Jews, they will spit on you. They hate anything called Christian so much than Islam. And I'm not lying to you. They say Hamas is a terrorist group of Islamic jihadists and stuff. But they blew hospitals, schools that belong to Christians. And these Palestinian Christians crying, we are Christians, we are not a terrorist. Boom! They blew them. They spit on anything you call Christian. So, if you are here and you say God of Israel, raise your hand. Don't feel ashamed of yourself. Kingine kanasema that is why there is New Testament. Endelea kulamba makamasi. Wall says you don't know the origin of Christianity. Come up. Come teach us. And I will also give you my version of Christianity. Walls, don't feel ashamed of your Christianity. Come up. I can imagine probably you are someone's husband and you feel ashamed of yourself to defend your point. Now listen here. I am telling you this. The greatest weapon a white man has ever formed against a black man, it is not those rockets that they are blowing each other now. It is not the rockets. It is the rockets. It is the prison that actually they created in your head. That prison they created in your head, that is the most lethal weapon against humanity. Somebody now believes here he's going to heaven. I am not saying that there is no heaven, but somebody believes he's going to heaven. You ask him, you're going to heaven? Yes. Why? Because the Bible says so. Oh, the Bible says so. Yo. Okay, that's fine. Who has ever gone to the Bible? Who has ever gone to heaven? Elijah. Is it true that Elijah has ever gone? Elijah went to heaven. Is it true? We're Christian. Changamkeni bana. This is your time to shine. Is it true that Elijah went to heaven? Guinea world. We're endelea kuwa Guinea Fall. Sawa? Listen, I said I'm talking to adults, please. Wewe unajiita Guinea Fall. I said I'm speaking to adults, and I said you can scroll this up if it is not for you. I was very serious. So please, it is for adult consumption. This content of mine is for adult consumption. Idiots, nickampoos, skunks, and kids, you are not allowed here. Because you cannot understand. And I don't have time to argue with you or correct you. So, we're Guinea Fall. Peleka ujinga wako na huko. Now, let me read for you. Mambo ya Elijah kwenda binguni. Sawa. Between Jesus, Christians, between Jesus and Elijah, who was there first? I want to show you facts. We have to argue with facts. Between Elijah and Jesus, who was there first? No, in the story of the Bible, wewe acha ujinga at Jesus. Hata msomi na mnajita wa Kristo. Who was there first? Elijah, right? Now, I want to read to you the exact verse. That is in second Kings. Sindio? 2 Kings chapter
Second Kings chapter 2. Nakwanga 2 Kings chapter 2 verse 11. So inasema hivi. To read King James version, this is what it says. As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two. Who was this? This was Elijah and Elisha. And Elijah went to heaven in a whirlwind. Now you can imagine those horses zinakuja bugu bugu with a chariot. Walikuwa wanatembea, walikuwa wanavuruta mkokoteni na chariot. Bugu. Then they separate the two people katikati. Wow! And then the next minute you are seeing the person is on a chariot and went to heaven. That is true according to the Bible. Right? Eh? Where? Christian, you don't read your book. Tutakosana na nyinyi. I asked how many people are Christians here and you raised your hands. Now you need to answer your questions because you are the Christians. You are the people who understand this more than us. So when you keep your silence, what do you want us to say? That you are changing your faith or what is happening? Is it true that 2 Kings chapter 2 verse 11, Elijah was walking with Elijah. There came a chariot and Elijah went to heaven. Did Elijah die? No. He went with the whole body and spirit to heaven. Yes, he went. The Bible says so. Okay, good. Now, we go to the book of John 3:13. This is one of my favorite books, by the way. John 3:13. What does it say? Putting that in mind, Elijah went to heaven on a chariot of fire and the horses of fire. And then just a little reminder, Matthew, they also say, they also say it is in heaven that there is fire. So I was trying to imagine. The horses were on fire. The chariot was on fire. And they took Elijah. Elijah, where are you going? Anywho, my doubts were proven by Jesus. So, John 3:13, it says this. No one, this is Jesus coming later after Elijah. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Yeah, exactly. No one amewahi kanyaga binguni isipokuwa yule aliyetoka binguni, na huyo ni Son of Man. Who was the Son of Man? Was it Elijah? Who was the Son of Man? Was it Elijah? Christians, one thing is clear here. Either the Son of Man is speaking the truth. There has never one in heaven who has gone to heaven. Or story Elijah ni jaba. So which one do you want to pick? So Elijah going to heaven, is it true or it's untrue?
Najua hamna majibu. But it is the Bible and you claim you are a Christian. You claim mimi Yesu akikuja leo naenda mbinguni. Ukiulizwa maswali kuhusu ile ambayo imefunzwa kwa Bible, hauna. Lakini wewe ndio Mkristo. Hata kuna my Muslim friend amekuja kuniambia hapa ati mimi naingilianga Waislamu. Unaona? Ati mimi naingilianga Waislamu. Mtu anakaa tu chini, anakalisha tu makende chini kuniambia mimi naingilianga Waislamu. Bro, how do you sit down and tell someone like me that mimi nakaa chini niingilie Waislamu? Ndio inisaidie nini? Wewe unajua dini yangu kwanza before useme nakaa chini niingilie Waislamu. Huyu jamaa, kuna jamaa amepanda kwa cross. Okay, msalaba. Alafu anasema Allahu Akbar akidinya hiyo msalaba. Sasa mimi nikapost mse ati mbona, why are you always posting bad things about Christian but about Muslims? And I told him, do you know that the Quran instructs us to condemn and call out evil? I gave him 3 surah. The guy disappeared. He has even deleted the comment. Because Quran insists on calling out evil. Despite the fact nimerealize na mmeniambia hizi vitu pale Mombasa, vijana wa Kiislamu ndio wanadinyana mikundu mbaya. Hey, it is against the teaching of Islam. And it says these persons are supposed to be stoned to death. It's very clear. Sikudanganyi. There is nowhere where it is supposed to be assumed. The Quran is very clear on this. Wewe kama unadinywa matako, unadinyana matako, whether ni mwanamke unadinya haga ama ni mwanaume mwenzako mnadinyana haga, the Quran is against it. What are you reading? To tell me that, oh, you are against Islam, you are against Muslims. No, what are you reading? Because you must be a Muslim reading the Bible. Ndugu zangu Waislamu, are we together? Are we together? The Quran is against stealing. It is. You can read. I mean, you know, I love that book so much. Do you know why? Because everything that I've been deceived by Muslim friends here and there, I find it in this book, and it doesn't even lie. I refer back to it and I say, but this surah says this. No. Brother, you don't understand this. You just, What is the Quran saying? If you are a Muslim, your guidebook, the teachings of Islam are all contained in a holy book called Quran. And if you're not reading that, don't tell me anything about Islam. Because you understand nothing. Nothing, totally nothing. Can I surprise you? I hear people saying Muhammad married a kid. 6-year-old, Aisha. Why do you skip the part where the Quran is against that? No, I'm not saying he didn't. He did. Was it wrong? Yes. Does the Quran say this is wrong? It does. But are you even keen enough to read what it says? It clearly stipulates this is wrong. It is evil. There is no way. The Quran clearly states it doesn't. You don't have to be a biological father to a child. It says God has given an authority to an adult to guide a child. My brothers, am I lying? I'm asking Muslims, am I lying? It says that any adult that is within the society, you have been given responsibility by the mighty God to do what? To guide the young ones, to lead them to the Lord. So when Muhammad married a kid, went against the teachings of the Quran, but you don't want to pay attention to that. So what do? I use the Quran to call out the evil that is within my religion, Islam.
I use the Bible to call out the evil that is within Christianity as my religion. What is evil with that? What is evil with that? Tell me. We read our holy books. Guys asked me, are you fasting? I said, yes, I'm fasting. Why are you fasting? Because we are in the fasting period. And that is what I will do. What is wrong with me fasting? Tell me that I should not fast. No, somebody tell me what is wrong with me. Do Christians fast? They do fast. And some of them, they even fast under their own terms. You will find that it is not even mukesha or something, but a Christian sits down, realizes, hey, niko na hizi shida, so I think I need to communicate to God. And they will go and do what? And fast. So what is wrong? What is wrong with me fasting with my Muslim brothers? 30 days. I don't see any. In fact, sinyambi, sinuki mwili, kwa sababu tu skuli. Imagine, I have even discovered that this eating is sickness. I just fast. The whole day, mwili yangu inajikamua tu. Zile vitu nilikula usiku zote, unaona? Inajikamua tu, inajikamua yote. Sikui mgonjwa. It is beautiful fasting. It is beautiful praying every 6 times a day. It's beautiful. It doesn't kill me. It doesn't reduce me to anything. In fact, it makes me a better person to realize how close I am to Allah. This chance, it gives me to cleanse me. That is why I find it very evil for me not to call out the president. Because the Quran will again ask me, you are given a platform. You are given the responsibility to go and remind people the evil that is about to happen. But you shut your mouth and you say, you are a person of God. Which person of God are you? So if I die, may Allah forgive me for the wrongs I have done, for speaking the truth and for speaking for him, just passing a message as a tool. I have nothing against humanity, because Quran is about humanity and the Bible is about humanity. Prophet Muhammad was about humanity. Funny part, Jesus was about humanity. He was not about coming and taking people to heaven. And this is cemented when some of the disciples asked Jesus, Master, teach us how to pray. Teach us how to pray. And Jesus said this, Our Father, who art in heaven, give us this day our daily bread. That first thing, what does it mean? Give us this day our daily bread. Jesus was teaching people to seek levity. How do you seek levity? Seek life. Seek living longer. Give us our daily bread. Give us food. Give us food. That is what Jesus was seeking. That is the prayer he taught humanity. So these humans, they were to go and teach others. When you go to seek God, don't ask God, God, I am asking you to forgive me. Can I come to heaven? Iyo nyumba yangu ya gold imeisha. Ya. Maziwa iko ama nikuja na kikombe. No. Our Father who art in heaven, give us this day our daily bread. Before you ask for your sins to be forgiven, before you ask to be forgiven by your friend, before you ask to be forgiven by God himself for the sins you have done, first of all, you must feed. You must be strong. You must be healthy. You must be able to pray. Tell me I'm lying. Or you have never even sat down to interpret a prayer. Like, okay, what does this prayer say? Me, I sit down and I ask, okay, what does this say? Is this prayer good for Muslims? Very good for Muslims. It applies 100%. Because there is nowhere Jesus is praying through him.
It is only Christians who came up in the mighty name of Jesus we pray and believe. Am I lying? My friends, it's like Christians are dead. Are you dead people? Or are you here? Go listen to our Father. Where is Jesus saying, in the mighty name of Jesus I pray and believe? Where is Jesus? I need that part in that prayer. He's the one who taught the disciples. So you want to tell me Jesus forgot that part? Let me tell you. I need to use an example of anyone. Ann Waithera Irungu, Wawenka, and any other person there. You know, the only way to make a lie look reality is to make people recite a lie. Munanielewa? The only way to make a lie look reality is to make people recite a lie again and again and again and again. In the entire teachings of Jesus. Okay? Okay? In the entire teachings of Jesus, there is nowhere he has asked anyone to pray through him. If you have any single part in the Bible, bring it up. Bring it up. Where Jesus instructs people to pray through him. Jean World anasema anataka kujua unatumia miadarati gani. Panda juu. Hello. Let me add some volume here. Hello. Hello. Yes, how are you? Hello. Yes. Yes, ask your question now. You have the platform. We are listening. You no voice. You ask. Sasa unaona mwizi kama huyu, sitaki aende kwanza. Huyu ni mwizi wa forex. Njaa inamuuma, akaona akuje ajaribu kunitishia hapa. Not knowing that we can check. Bro, when ni mwizi, you're a thief. Sawa. So mimi situmii miadarati. Wewe ni mwizi. Shuka hapo chini. Endelea kuocho ukiwa hapo chini. Pumbavu. You understand? Me, I'm telling you. If you are a true Christian, you should start reading a Quran. I'm not trying to convert anyone. But if you are a true Christian, start reading a Quran. Go tell me where a Quran is against Christianity. And go read a Bible and tell me where the Bible is against Islam. If you find any slight piece, please come and tell me. All the fighting between Islam and Christianity, it is man-made. There is nowhere Islam has ever been against Christianity in any way. None. Totally. There is nowhere in Quran where Christianity is attacked. There is nowhere in the Bible where Islam is attacked. Nowhere. You cannot find. What does that tell you? All these twists in Quran, all these twists in Bible, it is man-made to suit their needs, to suit their wants, to suit their want to control. That is the truth. And whenever somebody says Islam is a religion of peace, sarcastically, I laugh at you. Do you know why I laugh at you? Because for sure, it's a religion of peace.
Go check who are blowing people right now are the people who allege they have been chosen by God. They are God's chosen. They said Palestine is their promised land. Yet they blew Iran. Iran had no threat. They went, I don't know where in that country. They killed Saddam Hussein. They said Saddam Hussein was a threat. The persons who were chasing that were Christians. It was not Muslims chasing after Saddam Hussein. They came to Africa. They realized there is a man who wants to change this history of the West and the Asian controlling Africa. They went, they turned his country against him. Today, Libya is one of the poorest countries. From one of the richest and wealthiest countries, is now the poorest. It was not the Muslims. It was not Al-Shabaab. It was not whatever, Hamas. It wasn't. What had Libyan leader done to the West? Nothing. If you don't know, I will tell you here. Totally nothing. But anyway, who are the terrorists? Muslims. So explain this to a child to understand what terrorists are. Because at my age, 36 years, I don't understand that type of a terrorist. We came to learn here, Al-Shabaab is funded by the same people. In Nigeria, the Muslims that are killing Christians, we realized it is Christians who are funding these thugs in the name of Muslim, so they can kill going Allah Akbar. There is nowhere in the Quran where there is instruction of, because you are a Muslim, you are supposed to go and kill Christians and you will have sijui what or 7 wives. There is no part like that. If there is any, produce. Produce. I will agree, yes, this is bad. I will leave the Quran. But as I speak to you, my brothers and sisters, with no hate, I am telling you, there has never been war between Islam and Christianity. All this is using religion for political scores. Is using religion to control. Is using religion to evict. And when they fail to use religion against the people, they control natural disasters. You understand? They control natural disasters. The Solai thing was a naturally controlled disaster. That dam was blown. It was never natural. Let me tell you. Unaona kila dam, you will never find a dam. Hata ukienda Masinga dam. Go to any dam in any country. There is always experts around. Correct me if I'm lying. Go to any dam anywhere in the world. You will find that the persons who are checking and controlling that dam, they are always around. So you tell me, a dam cracks. They notice there are cracks and they leave it. When they know exactly, they will be the first ones to die. Enda huko Masinga dam. Hata unaambiwa do not go beyond this, whatever. So they saw that and they assumed it. No. No. Funny enough, the ones who are controlling that dam, nobody died. What does that tell you? What does that tell you? Because if it's a natural disaster, no one, most of the time, around that disaster or the environment that the disaster occurred, no one was ready. So most of the time, you'll find that the people who are who became victims are actually the people who are in control. That if the dam is over, the water is in excess and could actually go away, do away with the wall, what do? They release much of the water. They open what we call the overflows, so that most of the water can go without affecting the wall of the dam. So the persons who are looking after the dam never died. Okay. And somehow,
this dam has not been experiencing overflows. But this time, uongo. Uongo. Let me tell you. These people who pray, God of Israel, you are a mad person. What I can tell you, Christianity and Muslim are meant to fight. And this fight is created by the same Israelites. So that as you continue fighting each other, oh, it's Allah, pana, it is Jesus, oh, it is Prophet Muhammad, no, you bad man. As you continue fighting, they organize on how it will be easier for you. Because say Islam or Muslims take out Christianity, Israel has one enemy left. Who? Muslims. But you Muslim did a good job to eradicate Christianity. Why? Because fighting two people at once is more difficult. But fighting one, it is more easier. Are you getting the point? So the fights are always organized. That's why you'll find some people alleging to be the best Christians, the best Muslims. But their real lives represent nothing Christian, represent nothing Islam at all. It represents nothing at all. And I told you, be very careful with someone who is called prophet or war. I even went ahead and sing a song. I told you the history of Prophet Owor, and if you think it is my own words, go and listen to his teachings. He says that he was a preacher. He went to Germany to study biochemical or whatever this is, until he was called by Israelite. And that is when he started show. Alienda Israel, akakuwa ordained, akapatiwa macameraman, akapatiwa nini. He has always been preaching about the Messiah. Which Messiah is this? The only people who believe there is the coming of Messiah, and it is not Jesus, because they don't believe in Jesus Christ, number one, and they are not Christians. They are Israelites. Get that in your small head. And if you think I am a mad person, you must be sick. I'm telling you the truth, my brothers. The only people who are waiting for the second coming of the Messiah, and they say the symbol will be a red heifer. Red heifer ni ng'ombe ya red. Haifai kukuwa na any blemish hair. We imagine watu wanachukua inaitwaje, zile lens. Wanachukua lens kuangalia ndani ya ng'ombe, kusikue na nywele hata moja kala tofauti. Lazima hiyo ng'ombe yote ikuwe red. Then they will slaughter to welcome the coming of the Messiah. Who is busy preaching about the coming of the Messiah? The same person who was ordained by the Israelites. What is his name again? Prophet Owor. And when he makes his videos, go and check the cameramen. Most of them, they are white people. Where do they come? They come from Israel. What? Yeah, they come from Israel. Relax. And where do Israel plan to buy land? Recently, he has been collecting funds, telling people, we are going to build a Pentagon of the Lord. And people who are able to raise, I think 400 million and more in less than 7 days. And somehow, the land that has been bought by the so-called BlackRock is in the same place where he thrives so much, Nakuru. Kuna mtu ananiambia hapa Muslim ni ujinga. Panda juu, Melo. Unasema Muslim ni mjinga ama ni ujinga, whatever that is. Please kindly send a request. I'd like to hear your side of the story na kuwa Muslim ni ujinga. Panda juu tukusikiza kababa. So,
Again, I ask you. Again, I ask you. Brothers and sisters, amongst you who still think this is coincidence, who still think this is coincidence? Does that look like coincidence to you? Now, Guinea World again block and 𝐜𝐾𝐬𝐬. This is my platform. If you're sitting your ass there and think this is coincidence, bro, you are sick. Let me give you another example. The Argentina president went and gave his allegiance to who? To Israelites. Went and touched the wall and said the things they are asked to say. Shetani ndakulamba matako, shetani ndakulamba mbo, shetani wewe ni shetani tu. Then he came back home. Now Argentina is burning, like literally burning. All the huge forests are burning down. And you know why? And guess who was found on the site when the forests are burning? Israelites. What? Yeah. Please. This is not a joke. Why would you burn forests? The same thing that has been happening with Batuk. Batuk literally, the soldiers have been burning the forest so they can clear the land without the right channels. So once they clear the land, they make the poor people around Batuk area to suffer because there are no rains. So what do the poor people do? They abandon the land. And then when the soldiers around there want the rain, muliono le mama, what did she say? Wanashoot vitu huko juu, zinatoa moshi. Zikitoa moshi tu hivi, ukingojea masaa matatu hivi, kunanyesha. Come again? Ni hawa maaskari. Ni hawa maaskari. Muliona hiyo video? Who saw the video? Who saw the video? Elvis, I wish I can invite you here. Elvis, I put my request to come to. I believe you can speak whatever you want to speak here. Usikuwe tu confidence na comments. Sawa?